Once a change maker, always a change maker. But only a few swim against the tide. সুপ্রিয় দর্শক, সবাইকে অনেক অনেক শুভেচ্ছা আমাদের প্রোগ্রাম চেঞ্জ মেকার্সে। আর আমাদের সাথে যারা আছেন আজকে, তারা সেই ব্যক্তি, সেই গেস্ট যারা টাইড সুইম করে যাচ্ছে। Let me introduce you, alphabetically ordered. Azra Mahmud. She's a media personality, fashion choreographer, and a model. তারপর আমাদের সাথে আছেন Dr. Sharmina Huq. She is a consultant for Prava Healthcare. Also, she's a dermatologist. And with us is Abigail Chama, Miss Earth Zambia. So good to have you all in the show. আর আমাদের সাথে pretty soon, Tanzia Sinha, Managing Director of BFC, will join. আমরা শুরু করছি আজরা আপু আপনাকে দিয়ে। Sure. আজকে আমাদের টপিক হচ্ছে colorism. You started the trend, you started the path, and we all followed this. যে প্রথমে যখন আমরা 10-15 বছর আগে যখন দেখতাম যে মডেল বা এনিবডি অন স্ক্রিন নায়িকা মানে হচ্ছে গিয়ে somebody of a very fair complexion, but you have changed the game completely. আপনার কাছ থেকে জানতে চাচ্ছি যে how was your entire journey? Was it that easy, or মানে কিভাবে হয়েছে শুরুটা? Priyota, I thank you very much, but honestly, I don't think I really did change the game because I still see the same things happening. But all over, for me to actually establish myself in the field has been very, very difficult initially. I started 19 years back. এবং 19 বছর আগের সময়ের চিত্রটা একেবারেই ভিন্ন ছিল। আর সেই সময়টা আমার যখন আমি একটা সুন্দরী প্রতিযোগিতায় অংশ নেই, আমাকে আশেপাশের মানুষ থেকে শুরু করে কাছের মানুষ থেকে শুরু করে সবাই বলেছিল যে তুমি কেন যাচ্ছ, তুমি তো দেখতে কালো, তুমি তো পারবা না, নিজেকে হিউমিলিয়েট করতে কেন যাচ্ছ, আরো অনেক অনেক ধরনের কথা। এন্ড আই ওয়াজ ভেরি ভেরি ইয়াং। সে ধরনের কথাবার্তা মানুষকে কিন্তু মানসিকভাবে ভেঙে দিতে পারে। তো সেই জায়গাটা থেকে ভেঙে যায়নি কথাটা বলা একেবারেই ভুল হবে প্রিয়তা আমার, কারণ অবভিয়াসলি মনে হয়েছে যে সবাই যখন এই কথা বলছে তাহলে কি আসলে এই কথাটা সুন্দর, মানে সত্যি আমি কি আসলেই সুন্দর দেখতে? না, অবশ্যই এ ধরনের থটস আমার মাথায় এসেছে, বাট আই ডিডন্ট গিভ আপ। আইভ অলওয়েজ বিন আ ভেরি কনফিডেন্ট পারসন। সো সেই গিভ আপ না করায় চেষ্টা থেকেই আসলে এত দূর পর্যন্ত আসা। বাট ডেফিনেটলি বলবো যে আমি যদি ফর্সা হতাম, আমার জার্নিটা আমার জন্য আরো অনেক অনেক বেশি ইজিয়ার হতো। অবশ্যই নিজেকে খানিকটা হলেও এস্টাবলিশ করতে পেরেছি ফিল্ডে, এবং ডার্কার পার্সোনালিটি গুলোর জন্য একটুখানি হলেও হয়তো বা ইজিয়ার করে দিতে পেরেছি পথের যাত্রাটা, কিন্তু ওভারঅল কি চেঞ্জ করতে পেরেছি কিনা সেটা নিয়ে এখনো প্রশ্ন নিজের মাঝেই জাগে। আর আমি যেটা খেয়াল করেছি যে অনেক মডেলরা বলে, আপনার নাম নিয়ে বলে যে উনি পারলে আমি কেন পারবো না। ইট ইজ ভেরি কমন দ্যাট দে সে যে উনি যেহেতু পেরেছে, এত সাকসেসফুল একজন মডেল, এত সাকসেসফুল হতে মিডিয়াতে, আমিও এটা পারবো। এন্ড দ্যাট ইজ আই থিঙ্ক হোয়াট মেক্স ইউ আ চেঞ্জ মেকার। আমি যদি ডক্টর শারমিনা হকের আপনার কাছে আসি, দেখা যাচ্ছে যে আমরা যখন ঠিক রাত 8টা বাজে আমাদের পুরো ফেসবুকের নিউজ ফিড ভরে যায় হচ্ছে গিয়ে মানে স্কিন কেয়ার প্রোডাক্টসে, ইনস্ট্যান্ট হোয়াইটনিং, কে কত তাড়াতাড়ি আসলে হোয়াইটনিং করতে পারে, একদিন হোক দুদিন হোক, ইনস্ট্যান্ট হোক, আবার লাইভ এসে দেখানো হচ্ছে যে কিভাবে স্কিনে দেওয়া হচ্ছে। ইজ ইট অ্যাকচুয়ালি হেলদি ফর দ্য স্কিন দ্যাট দে আর সেলিং সাচ প্রোডাক্টস উইদাউট ইভেন হ্যাভিং দ্য প্রপার ডিগ্রি অর বিং সার্টিফাইড? প্রিয়তা, ভেরি গুড কোয়েশ্চেন। আসলে ফেসবুক খুললেই দেখা যাচ্ছে যে ফেসবুকে বিভিন্ন রকমের ফর্সাকারী ক্রিম বা হোয়াইটেনিং ক্রিম ইউজ করা হচ্ছে। ইনস্ট্যান্টলি উইদিন 7 days you will have a মানে একদম ট্রান্সফরমেশন। But actually, to be honest, these creams are not good for a healthy skin. আমাদের স্কিনের তো 3টা লেয়ার থাকে। So when we are applying this cream, আমরা তো একদম ফ্রন্ট লেয়ারটাতে অ্যাপ্লাই করছি, হ্যাঁ, and we are actually damaging the first layer day by day. So এই ক্রিম গুলার মধ্যে অনেকগুলো ইনগ্রেডিয়েন্টস আছে, বাট এর মধ্যে একটা স্পেসিফিক ইনগ্রেডিয়েন্টস হচ্ছে পারদ বা মার্কারি, which is everybody know is very very harmful. সো পারদ বা মার্কারি যেটা করছে, ইনস্ট্যান্টলি স্কিনটাকে বার্ন করছে। সো ফার্স্ট লেয়ারটা ইজ গেটিং বার্ন,
so your next layers are getting exposed. So ওই জন্য দেখা যাচ্ছে আমি ফর্সা হচ্ছি, আমার স্কিনটা আসলে উজ্জ্বল লাগছে, চকচক করছে, বাট অ্যাকচুয়ালি ইটস আ ভেরি ব্যাড থিং টু ডু ফর ইয়োর স্কিন। এবং যখনই দেখা যায় যে ক্রিমগুলো বন্ধ করে দেওয়া হচ্ছে ইউজ করা, instantly you're getting the reflection of it, which is burn যেহেতু হচ্ছে না এভরিডে, you're getting your normal skin back, এবং ওটা যখন হিল হচ্ছে ডার্কার হয়ে হিল হচ্ছে। এবং this damaged skin, to be honest, is a very challenging to recover it, এবং অনেক সময় দেখা যায় একদমই ইরিভার্সিবল হয়ে যায়, আমরা কিচ্ছু তখন করতে পারি না। তো আসলে এই ফর্সাকারী ক্রিম গুলা খুবই লোভনীয়, বাট উচিত না, really it's not a good thing to use. It's better to keep a good skin. Jar J skin ache, please try to make it a good and healthy skin, so the skin will look obviously very glowing. Color doesn't matter. Right. Abigail, if I may ask you, you are right now a trainer for international beauty pageants, but you were a contestant yourself once upon a time. So, how was your entire experience? Was it very smooth? Were people more acceptable towards African pageant contestants, or did you face a certain discrimination because of your color? Well, personally, I've never really experienced like any discrimination based on my skin color, because with pageantry, I feel like now it's more accepting Black people, and we've seen like a few pageants like Miss Universe. The current queen is Black, so I feel now that pageants are evolving and they're really getting to accept that it has nothing. Beauty is not only defined by skin color, because back in the past, women were only defined by being beautiful only if they were lighter skinned. And unfortunately, this has even seen the increase of skin lightening creams. Even like I know it's big in Asia, but even in Africa now it's on the rise. Many women want to apply whitening creams to kind of look and appear brighter. But with participating in beauty pageants, it has given me a platform to understand and to feel that I'm beautiful in my own skin, and also to realize that I don't need to add anything to my skin to be beautiful. Because for most pageants nowadays, they're very accommodating. They'll treat every single person. They will not discriminate you based on your skin color. Everyone gets to get the same treatment towards your skin color. I would say for me, my experience has been really great. I did not experience any discrimination based on my color. There's only like a few aspects where when you're doing a beauty pageant, like my only experience was where I could get like hairstylists saying, "Oh, I'm sorry, I can't deal with African hair," that kind of Oh. thing. Like I would say from organizers, I've never really experienced that, but it always comes from like stylists, like makeup artists. Someone would come and say, "Oh, unfortunately, I can't do makeup for a dark skinned person," or "Unfortunately, I don't have the right shade of powder or foundation to do your skin," that kind of thing. So I would say in the pageant world, there's really not much of discrimination, but discrimination will come from stylists, mainly like hairstylists, makeup artists, because for some, they feel because maybe they're coming, and we get to understand because they're coming from a country where maybe there's hardly any Black person. Maybe it's like that, but I just feel that when you're in such kind of a field, you get to learn on how to work on whatever skin type. So if one is faced with such an incident, when you get back home, it will kind of affect you in wanting to make your skin appear lighter. Maybe hoping that next time when I go to this other pageant, I'm going to find this makeup artist that can do my skin. But I've been privileged enough to go to other countries where I found people were able to work on Black skin and whatever skin color. So that kind of makes you understand that we are in a global village, and people get to understand that there's nothing different about skin color. Every single person is one, and everyone gets to embrace each other. Right. Azra, you were saying that you
you do see some certain change, আবার আপনি বলছেন যে কিছু জিনিস এখনো it's still the same. তো আপনার কিছু experience যদি obviously the bitter ones, we would want to know the truth over here আজকে, যে কিছু bitter experience যদি একটু share করতে পারতেন, that there were comments or things as such told to you which is very not acceptable in a professional ground. I am laughing because when I think about it, I find them very funny now, but it wasn't as funny at the time. But yeah, I remember my first audition. I was auditioning for a show and I was right away rejected because I was dark. Right away, without any consideration, without anything. I was just rejected. Like, now, so that was my first audition. That was my first introduction to the industry in a way. It was way before it was probably 6 months before I participated in the beauty pageant. So that was initially when I walk into the industry and have an experience like that. It's horrible. It's heartbreaking. So, but I still stuck around and I thought, well, I will give another shot and I will give another shot. So I kept giving shots and I kept getting rejected and very, very weird comments. I remember when I started hosting television shows and around that time, I don't think we did have much dark girls presenting shows. It was mostly fair. So I was selected somehow or the other. They liked me and I went for the shoot. And the director was like, do the lights in a certain way so that she looks fair. And then the makeup artists were told, like, do the makeup in a certain way that she looks fair. So I was like, what's the point of hiring me if you're going to make me something that I'm totally not? So ওই জায়গাটায় আমি মানে টেলিভিশনের মাধ্যমটা যেটা প্রিয়তা সেই জায়গাটা অনেক অনেক বেশি ছিল। অনেক জায়গায় ইভেন ফ্রম আমি আলমাসে গেছি, তখন তো আসলে মেকআপ এত অনলাইনে পাওয়া যেত না, আলমাস থেকেই কিনতে হতো। সো আমি আলমাসে গেছি, আমি যাওয়ার পরে মেকআপ কিনছি, একটা মহিলা আমার পাশে দাঁড়িয়ে আমাকে বলছে কি, তখন কিন্তু আমাকে ফর্সা দেখায় টেলিভিশনে। সো সো মহিলাটা আমার পাশে দাঁড়িয়ে আমাকে বলছে কি, আপু জানেন আপনাকে না টেলিভিশনেই সুন্দর লাগে। সো আল্লাহ, এই যে পার্সপেক্টিভটা, but it's funny now, but at that point in time it was like what, and especially we're not a fair race, প্রিয়তা। আমরা সাদা না, আমাদের চামড়া সাদা না, we can't call ourselves সাদা চামড়া in any way. সো সেই জায়গাটা থেকে যখন আসছি এবং সেইখানে যখন ডিসক্রিমিনেশনটা পাচ্ছি, সেটা অনেক বেশি উইয়ার্ড, অনেক অনেক বেশি উইয়ার্ড। সো এরকম অনেক ধরনের এক্সপিরিয়েন্স, অনেক ধরনের কমেন্টস শুনতে হয়েছে, এবং এখন শুনতে হয় না সেটা কিন্তু না। আমি বলছি যে হ্যাঁ, of course it's way more accepted now. We see a lot more dark models and darker people working in the industry, but still এখনো কিন্তু এই ইস্যুটা আছে, because that is exactly why we are seeing the rise of fairness creams, the rise of mercury based and hydroquinone creams in the country. Otherwise কিন্তু যদি এটা অনেক accepted হতো, এটা কিন্তু আমরা দেখতাম না। So although I say that I hope that I've been able to change, but somehow or the other it seems that it's still there. It's like somehow or the other rooted deep inside people's heart that fair is beautiful. রাইট। আর আমাদের হিস্ট্রিও যদি দেখি, দ্য রিজন ওয়াই সাউথ এশিয়ান আমরা এই পুরো এই জায়গাটাতে এত বেশি স্কিন অবসেসড, মেবি বিকজ অফ দ্য পিপল হু রুলড আস বিফোর ইন হিস্ট্রি। আমরা যখনই দেখেছি যে উই ওয়ার রুলড, ইট ওয়াজ অবভিয়াসলি দ্য ব্রিটিশ, তার আগে ইট ওয়াজ the Mughals, they were all lighter skin tone. So amra mone kori being fair, being a fairer complexion is some sort of power, right? Ar ei মানসিকতা নিয়ে কিন্তু আমরা এখনো চলছি এখানে। So Tanzia Sinha, welcome to the show. We were eagerly waiting for you to join us. We were in the middle of having a discussion of right. So we were in the middle of this discussion যে professional life কে আসলে dark skin tone টা কিভাবে affect করে কি না, to each their own experience.
প্লিজ। আপনার কাছে একটু পার্সোনাল একটা এক্সপেরিয়েন্স জানতে চাচ্ছিলাম যে একটা বাচ্চা তো আসলে বর্ন হওয়ার আগে থেকে তার মাকে একটা প্রেশার দেওয়া হয় যে দুধ খাও, ডিম খাও বেশি করে, বাবু ফর্সা হবে। So, এই এক্সপেরিয়েন্স আপনার কি ছোটবেলায় কিছু ওরকম ফেস করেছেন যে somebody discriminated you because of your color? Well, discrimination তো অনেক ভাবে হয়. Not just color. I think shape, sizes. Everybody has certain society has a certain way of thinking about color, right? So, যেরকম আমি UK তে থাকি, and I practice as an esthetician here as well, and that was my part-time job when I was studying here. So তখন এখানে it was a little bit different যে everybody wants to be more darker than সাদা. I have a very personal experience for colorism, which is I take it in a very funny way than rather than discrimination. So one of my aunt uni America থাকে in Louisiana, which is a very colored state. It's not সাদাদের state ধরা হয়. So when I was very young, I was always very big built and I was very tall for a Bangladeshi girl. So we were there celebrating Eid. And we all went for prayers, Eid prayers. সেখানে ছেলেরাও আছে, মেয়েরা আছে. And my mother and my khalas and my other cousins, they're quite light skinned and they're very thin and, very Asian. So after the namaz, everyone was doing kola kuli and greetings everyone and saying Eid Mubarak. So all the Pakistani, Indians, Iranians, ওরা সব হচ্ছে আমার মাদের সাথে and খালাদের সাথে and cousinদের সাথে, they were exchanging greetings. Whereas all the colored Jamaican and African Americans, they were coming and greeting me. So I was like, oh, I don't probably belong in an Asian community because they thought Amar Kokra Chul, I'm darker than everybody else who were Asian there, and I didn't have makeup on, and I was tall and big, so they thought I belonged to their community than my family community. So the whole time from the Moshid to the Basha, everyone in my family was teasing me, oh, tumi to ekhon African American. You are not Asian. So, I was like, oh, that's a good thing, right? Because I think being colored is very beautiful. Like, we have tones, we have textures, and we can be very normal and we can enjoy the sun. So I think colorism to me is something I'm very proud of. রাইট। ডক্টর শারমিনা, আপনার কাছে যদি আমি আসি, আপনার কাছে তো অনেক ধরনের ক্লায়েন্টস আছে, রাইট? অনেকজন আসছে। মূলত কোন প্রবলেম নিয়ে বা তার আসলে কোন কারণে আপনাকে এই প্রেশারটা দেওয়া হয় যে আমাকে এক্ষুনি ফর্সা করে দেন? এটা কি বাসার থেকে আসছে নাকি পিয়ার প্রেশার? তাদের স্টোরিগুলো যদি একটু আপনি কাইন্ডলি শেয়ার করতেন আমাদের সাথে। প্রিয়তা, এখন বেশিরভাগ ক্লায়েন্ট বলবো আমি বা পেশেন্ট যেটাই হোক, তারা এসে প্রথমেই বলে যে আমার খুব ফর্সা হতে হবে। তো আচ্ছা, ভালো কথা, কেন ফর্সা হতে হবে? বিকজ ইউ হ্যাভ আ গুড স্কিন। না, ধরেন কেউ হয়তো মডেলিং এ জয়েন করবে, সেখানে কিছু ফিডব্যাকস পাচ্ছে যে না, স্কিন কালারটা চেঞ্জ করতে হবে, বা কেউ নাটক বা মডেল সিনেমায় নামবে, সেই ক্ষেত্রে, বা কেউ কেউ বলছে যে না, আমি প্রফেশনালি যখন ইন্টারভিউ দিতে যাচ্ছি, দেখা যাচ্ছে যে পাশের যে স্কিন ভালো, বা স্কিন ভালো মানে বলতে বোঝায় যে ফর্সা বেশি তার থেকে, তারা বেশি প্রেফারেন্স পাচ্ছে। সেটা কিন্তু শুধু যে মেয়েদের ক্ষেত্রে বলবো, not only that, it's both, it's in a male gender also, in a female gender also, they are facing this problem and they are losing the confidence এটার কারণে। আবার কিছু কিছু ক্লায়েন্ট এসে বলে যে আমি ফর্সা হব, কিন্তু আমাকে পিঙ্ক ফর্সা করে দেন, অথবা আমাকে ইয়েলোইশ ফর্সা করে দেন। হ্যাঁ, সো there is a differentiation about white. Now, which white you prefer? They will say, I want a pinkish white tone, I want a yellowish white tone, or I want a really white tone. So it's very difficult nowadays
প্রফেশন বুঝে বা লাইফস্টাইল বুঝে কে যে কোন হোয়াইটটা আছে, ইটস ভেরি ডিফিকাল্ট। সো মাই থিং ইজ প্লিজ ডোন্ট গো ahead for whitening. আমরা আসলে এত সিরিয়াস একটা টপিক, বাট আমাদের কাছে এত এক্সপিরিয়েন্স দ্যাট উই আর জাস্ট লাফিং ইট আউট। কিন্তু আমার মনে আছে যে ছোটবেলায় কিন্তু আই ডিড নট টেক ইট দ্যাট ইজিলি, দ্য ওয়ে আই এম লাফিং উইথ ইউ গাইজ অ্যাবাউট দ্য হোল কালার ডিসক্রিমিনেশন, আই ডিড নট টেক ইট দ্যাট ইজি। আমাকে একটা ছোটবেলা একটা টার্ম বলতেন কালি, হ্যাঁ, একদম বাসাতে এই টার্মটা ছিল কালি। আর এটাকে খুবই মানে কি বলে যে একদম একটা জোকিং ওয়েতে, যে এই জিনিসটা যে আমাকে কত এফেক্ট করছে এটা কেউ কিছু বুঝতো না। আরেকটা জিনিস মনে পড়ে যে ছোটবেলায় আমি যখন খেলতাম আমার সাথে কেউ খেলতে যেত না। বাড়িতে যারা ছিলেন তারা সব কোরিয়ান বা জার্মান এরকম বিভিন্ন দেশের। আমার সাথে যখন কেউ খেলতে যেত না, আমি মুখের মধ্যে অনেকগুলো ট্যালকম পাউডার লাগাতাম, জাস্ট ইমাজিন আমি একদম ভূত এরকম সাদা হয়ে। তখন আমি খেলার মাঠে যেতাম যে এখন কি আমার সাথে খেলবে, কারণ আমি তো এখন তো আমি আমাকে ফর্সা লাগছে। তো সিমিলার একটা এক্সপিরিয়েন্স বলবো, প্রথম ক্যামেরার অভিজ্ঞতা, যে একজন নায়িকা হিসাবে যখন প্রথম ক্যামেরাটা মানে 1 2 3 অ্যাকশন বললেন, সাথে সাথে বলা হলো এই সবাই সবকিছু বন্ধ করো, নায়িকাকে ফর্সা করো। তো আজরা আপু আপনাকে জিজ্ঞেস করি, নায়িকাকে ফর্সা করো, মডেলকে ফর্সা করো, এই কথাগুলো তো এখন আপনাদের সামনে আর বলা যায় না, রাইট? অ্যাজ আ ফ্যাশন কোরিওগ্রাফার ডু ইউ নট টেক স্টেপস যে না এটা বলা একদম অ্যাকসেপ্টেবল না? No, if I ever hear something like that, I will give that person a piece of my mind and not work with that person. মানে আমি একদম আই এম ভেরি ভেরি সিরিয়াস অ্যাবাউট দ্যাট। মানে এই ধরনের কমেন্ট পাস করার সাহস ইনফ্যাক্ট আমার সামনে আর কেউ করে না। একটা সময় যখন নতুন কোরিওগ্রাফি শুরু করেছিলাম তখন একটু বলতো যে আপু ফর্সা মডেল নিয়েন, ফর্সা মডেল নিয়েন, তখন শুনতে হয়েছে। কিন্তু তখন আমি বলতাম আসলে মডেলের পারফরমেন্স আপনি দেখেন, সে স্টেজে কেমন করছে সেটা আপনি দেখেন, সে ফর্সা নাকি কালো সেটা তো আসলে মূল ব্যাপার কখনোই হতে পারে না, আপনি তার ট্যালেন্টটা দেখেন, মূল জিনিস তো সেখানেই। সো এগুলো বলতাম। এখন ওভার পিরিয়ড অফ টাইম এখন এই কথা বলার আর সাহস কারণ নাই আমাকে, বলেও না, শুনতেও হয় না থ্যাঙ্কফুলি। আশা করি যে কোনো কোরিওগ্রাফারকেই এখন বলে না, কারণ আমরা ফর্সা কালো দু ধরনের মডেলদেরই কিন্তু এখন প্রতিনিয়ত রেগুলার কাজ করতে দেখে থাকি। সো আই এম হোপিং আমাদের এই জায়গাটাতে, আমাদের এই ফ্যাশন মডেলিং ইন্ডাস্ট্রিতে এই জিনিসটা আর এক্সিস্ট খুব একটা করে না। কিন্তু টেলিভিশন মিডিয়ায় সেটা খুব একটা চেঞ্জ হয়েছে কিনা আমি বলতে পারবো না, কারণ আই এম নট আ ভেরি অ্যাক্টিভ পার্ট অফ দ্যাট, বাট আই নো ফর ফ্যাক্ট দ্যাট আমাদের জায়গাটায় দ্য ফ্যাশন মডেলিং ইন্ডাস্ট্রি হ্যাজ চেঞ্জড। Right. Abigail, I don't know whether you remember this. We were in Miss Landscape International, and one of the organizers of Miss World was sitting in our table, and we were talking about family planning and all these discussions. So he specifically, we too were sitting with him, and he specifically told you that, you know what, if you want a beautiful baby, you should marry a European man. So I was a bit shocked at that comment, that the entire last year, the entire important pageants have selected Black women as the symbol of beauty. And then he passed a comment as such, being a national director of a big pageant as Miss World. How do you take this? Well, you see, it's just that, like you earlier mentioned colonialism, right? Because we were colonized by white people, and then there's this notion of when someone is white, they're higher, or like there's the supremacy, like white people are higher than the dark skinned, and they're always thinking that when we have mixed babies, then when they are lighter skinned, they're more beautiful. But you see, for me, even when you remember that comment, I was just like, oh, okay, I'm so proud of being Black, and I wouldn't want to have a mixed race babies in order for a baby to be beautiful, because Right. whatever shade a child is in is still beautiful regardless. God probably made us different he made us different because he felt that way, that we're gonna be perfect in our own skin shade. So you see, with such comments, these things make women feel inferior about themselves. I won't even say just women, like men will feel inferior about themselves, and they assume that in order for you to be beautiful, you must be lighter skinned. You see, it's really, really is such a shame that this is 2020 and people still do not want to accept that being Black is also beautiful. That if one person can be Black and can still be beautiful, you do not need to lighten your skin.
You do not need to have a mixed race baby in order for you to have a lighter skin shade baby, It doesn't really make sense because whatever form your baby comes in, the baby should still receive love, still give love, and they'll still be beautiful regardless whether they are mixed or not. And then you see for some societies, mixed race babies are also facing some sort of discrimination because they are a go in between this race and that race. Also, that also kind of affects children. Though for some people feel okay, maybe if I have a mixed race baby, I'll be accepted in society. You see, for me, coming from a country that's like basically you've been here, and half, I would probably say the whole nation is filled of black people, right? And then we Right. have a small percentage of other races. So even just here in my own country, we have people that feel that if I have a mixed race baby, my child will have a higher advantage of the finer things in life. Maybe they might have like a better life in Europe, or maybe people in society will see them differently because they are not black and they're not white. They're like in the middle of everything, but which is really sad. Like we just need to fully accept who we are, embrace ourselves, and just know that whatever shade that you come in, every single person deserves everything, all the finer things in life. And you need to teach children to achieve whatever it is they want, regardless of their skin color. And this is something that we also teach, like, because I'm always training these girls, I keep telling them that when you accept who you are, finer things will come to you in life. You do not even have to kind of envy and say, oh, I wish I had a lighter skin tone. Remember, I told you about one of these pageants I went to. We were given skin lightening creams and soaps. Like Oh my gosh. it was like after a competition, after a competition, and then so this was one of the sponsors, right? And then they just Okay. outlined like most of us that were like darker skin, and they're like, oh, use this, use this, use this, maybe your skin is gonna be better. And we're all like, okay. So at that point, like such things right now don't even upset me because I've seen so many things and I accept myself. I have so much self-love. So that moment when I was given the lightening creams and the lightening soaps, I just looked at these people and I'm like, okay, thank you for this, but definitely I'm not gonna use this to damage my skin because Thank you, where no I thank come you. from, because where I come from, we've been taught to love ourselves regardless of our skin shade. But the only problem is we have society telling us that you have to be light skinned to be beautiful. You have to you have to have a child with a different race in order to have a beautiful child. There's nothing wrong with whatever shade of tone a person could be. Regardless, they're still human. We all have the same privileges and we can give out everything. And it's so sad that our society now is filled up with different skin lightening creams. There's lightening, there's whitening. In as much as I cannot understand a little bit of your language, but I could hear from the doctor how she was explaining about how these creams are so damaging to your skin. We have a lot of that here as well because we have people saying, oh, just have a mixed race baby and you're going to have a beautiful child. And then there's this mother that's completely black. She would now apply the creams in order to look the same color as their child. So it's like so confusing. রাইট। ডক্টর শামীমা But হক আপনার yeah. কাছে আরেকবার আসতে যাচ্ছি। আই থিংক এই ফেয়ারনেস এর যে প্রতিযোগিতাই বলি, সবাই তো সবার সাথে একটা প্রতিযোগিতার মধ্যে আছে, কে কত ভরসা হতে পারে কার সাথে। এতগুলো ফিল্টার, এতগুলো অ্যাপস, এতগুলো প্রোডাক্টস, ইটস জাস্ট কনফিউজিং এভরিবডি। আমার মনে হয় কি যে এই জিনিসটা আসলে মানে বিয়ের যে জায়গাটাতে আমরা যে বিজ্ঞাপনগুলো দেখি যে কেমন ধরনের বউ কেউ চাচ্ছে, সব সবকটা জায়গায় আমি দেখি যে ম্যাক্সিমাম সবচেয়ে বেশি প্রায়োরিটি হচ্ছে গিয়ে ফর্সা বউ চাই। মানে এই জিনিসটা আসলে কতটুকু এফেক্ট করছে আপনাদের ক্লায়েন্টদেরকে, যে তারা এটা কিভাবে দেখছে? যেটা হচ্ছে কিন্তু একটা মাইন্ডসেট হয়ে গেছে। হ্যাঁ, আমি যদি এখন ভাগ করি যে সিটি বা শহর, গ্রাম বা ভিলেজ, আমাদের দেশের প্রসপেক্টে বা আমি বলবো যে আমাদের আশেপাশের দেশের প্রসপেক্টে যেটা হচ্ছে, সেটা হচ্ছে গ্রামে বা ভিলেজে টোটালি
একটা মেয়ে যদি হয়, স্পেশালি মেয়ের ক্ষেত্রে বলবো, ইফ শি ইজ ব্ল্যাক অর ডার্কার কালার অর ডার্ক ব্রাউন, দেন প্রথম থেকে ও জন্মের পর থেকে শুনবে যে কালো মেয়ে বিয়ে হবে না, ওকে বিয়ে দিতে অনেক কষ্ট, টু গেট হার ম্যারিড ইট উইল বি ভেরি ডিফিকাল্ট। আবার সেই ক্ষেত্রে আমি যদি এখন শহরের প্রসপেক্টে বা সিটি গুলার প্রসপেক্টে দেখছি, একটা মেয়ে নিজের থেকে কনসার্ন হয়ে যাচ্ছে when she is a dark color or a dark brown color, she is getting concerned that আমার বয়স বাড়ার সাথে সাথে if I'm not going to do anything I will not get a good life partner। সো এটা একদিক থেকে যেরকম ফ্যামিলি থেকে আসছে, এক্সটেন্ডেড ফ্যামিলি থেকেও আসছে, আবার নিজেরাও এটা ফেস করছে ফ্রম দ্য ফ্রেন্ড সার্কেলস। সো এরকম ক্লায়েন্ট আমরা কিন্তু প্রচুর পাই, যে আমার ধরেন ব্রাইডাল প্যাকেজগুলো আমরা ডিজাইন করি যে 3 মান্থস বা 6 মান্থস, বাট এই ব্রাইডাল প্যাকেজগুলা কিন্তু করা হচ্ছে কোনো কনসেন্ট বেস স্কিনে বা যাদের নর্মাল স্কিন আছে তাদেরটাকে একটু গ্লোয়িং রাখার জন্য, বাট নট নেসেসারি যে এই ব্রাইডাল ইস্যুগুলা করা হচ্ছে টু গেট আ হোয়াইট স্কিন ফ্রম আ ডার্কার স্কিন। সো এই ডিফারেন্সিয়েশন গুলা কিন্তু অনেকে বুঝছেও না। সো ক্লায়েন্টরা এসেই বলে আমার এতদিন পরে বিয়ে, আমাকে এখন ফর্সা করে দেন। শ্বশুর বাড়ি থেকে বলেছে আমাকে আরো ফর্সা হতে হবে। মানে ইটস অ্যান অ্যাবসার্ড চাওয়া, মানে ইটস অ্যাবসার্ড এক্সপেকটেশন। এবং শ্বশুর বাড়ির থেকে আমি বলবো যে একজন মেয়ের কথা যদি আরেকজন মেয়ে না বুঝে, দ্যাট ইজ অলসো ভেরি মানে ডিপ্রেসিং। সো এই জিনিসগুলোতে আমাদের আসলে এডুকেট হওয়া দরকার, একটা মেয়ের ফ্যামিলিতেও, তার এক্সটেন্ডেড ফ্যামিলিতেও, প্লাস হলো ছেলের বাড়ির থেকে যারা আসছে তাদেরও। সো এটা আসলে আমাদের একটা টোটাল একটা এডুকেশন প্রোগ্রাম করা দরকার, মানে মানুষকে এইভাবে লিটারেট করা যে গায়ের রং, হোয়াট এভার স্কিন কালার ইউ হ্যাভ, ইট ডাজন্ট ম্যাটার, it matters only what a human being you are, how you're doing in your career, in your life. That's the progression, not in the skin color, it's a progression. So যখন এরকম ক্লায়েন্টস আসে, we face a really lot of challenging days, বিকজ তাদেরকে বুঝাতে, তাদেরকে কাউন্সেলিং করতে এবং তাদের এক্সপেকটেশন কি হওয়া দরকার। সো অ্যাকচুয়ালি ইটস আ ভেরি চ্যালেঞ্জিং পার্ট অফ আওয়ার ফিল্ড অলসো। জি, আর আমাদের এখানে একজন কমেন্ট করছেন এমডি গিয়াস, যে আমাদের বিজ্ঞাপনগুলো কিন্তু অনেক খারাপ একটা প্রভাব ফেলছে, যে দেখা যায় যে মানে ফর্সা হলে একদম লাইফ চেঞ্জ হয়ে যাচ্ছে, আপনার ক্যারিয়ারে খুব মানে আপনি আগাচ্ছেন আপনি যদি ফেরার হয়ে যান। আর সবচেয়ে মানে আমার যেটা সবচেয়ে কনসার্ন, যে বিয়েও ভেঙে যাচ্ছে, মানুষদের বিয়ে ভেঙে যাচ্ছে, যৌতুক বেশি চাচ্ছে, সেটা নিয়ে আপনি আমি কি হচ্ছে বলেন? বলতে চাচ্ছি যে যখনই বিজ্ঞাপনগুলা দেখানো হয়, আজরা ইউ ক্যান অলসো গাইড মি ইন দিস ফিল্ড বিকজ আই এম নট ইন দ্য মডেলিং ওয়ার্ল্ড অর এনিথিং, বাট অ্যাকচুয়ালি যখন মডেল খোঁজা হয় এই ফর্সাকারী ক্রিমদের জন্য, কিন্তু একটা ফর্সা মেয়েকেই আনা হচ্ছে। এমন না যে সেই মেয়েটা বা সেই ছেলেটা কি আগে কি কালার ছিল বা এখন কি কালার হচ্ছে সেটা না, দে আর অলসো পিকিং আপ দ্যাট কাইন্ড অফ স্কিন টোন, ইফ আই এম রাইট। বাট অ্যাকচুয়ালি এই বিজ্ঞাপনগুলা আসলে মানে টু বি অনেস্ট, দিস কাইন্ড অফ প্রসাধনী সামগ্রী or cosmetic products are actually not good. As I told earlier, it will damage the skin. So এগুলা দেখে আসলে we are selling the products. রাইট। তানজিয়া আপু, আপনার কাছে যদি একটু যেতে চাই, আপনি ইউর সার্টিফাইড ইন aesthetician, right? As an aesthetician, right? Yes, certified VTCT esthetician. Yes. Yes. তো আপনার কাছে এই মানে হোল ক্রেজিনেস সিটিং ইন ইউকে, আপনি যখন দেখেন যে বাংলাদেশে এই ধরনের অবসেশন, তো if you were to be an advocate of মানে being very vocal about this issue, তো আপনি কোন কোন পয়েন্ট গুলো তাদেরকে অ্যাড্রেস করতেন, যে আসলে আমাদের অডিয়েন্সে কি কি মাথায় নেওয়া উচিত বিফোর থিঙ্কিং অফ such products to be consumed? Well, first of all, আমি যেটা আগেও বলছিলাম যে I think everyone believes the grass is greener on the other side. So বাংলাদেশে বা ইন্ডিয়াতে people who has tan skin তারা চায় ফর্সা হতে, and এখানে যারা actually ফর্সা তারা চায় ব্রঞ্জ হতে. So say for example, right now আমাদের এখানে সব beauty salon and aesthetic clinics are closed because of coronavirus and COVID-19. So
এখন from the fourth whatever has opened, you cannot touch your face. It always has to be chule অথবা পিঠে or পায়ে and হাতে. So nothing cannot be with machines, and nothing cannot be with penetration, and nothing can be with contact. So the whole market is flooded with bronzers, skin tanning lotions, যেটা self skin tan করা যাবে, and everybody is buying that. Uh, Equally, দুটার মধ্যে কিন্তু there is a lot of chemicals which is bad. The skin whitening ones, usually এখানে যেটা market করা হয় is not for you to become fair. It's actually marketed that it is for sun damage বা skin damage, যেটা pigmentation এর জন্য, ওটা lightening এর জন্য they actually market these products, যেটা বাংলাদেশে বা আমাদের সাবকন্টিনেন্টাল কান্ট্রিতে যে ওটা হয়ে যাচ্ছে it's for making you fairer, like Fair and Lovely. So the products are actually made for people who are going through a certain kind of problem for your skin. It's not to be in a cosmetics, permanent cosmetics solution. Even a lot of cosmetics or a lot of things that we use in our skin as a product, it was actually made for a medical purpose. So কোনো না কোনো medical reason এর জন্য বা কোনো না কোনো medical অন্যান্য কোনো ইস্যুর জন্য কিন্তু এগুলা বানানো, including hyaluronic acid. It was made for people who couldn't immediately go for a knee surgery. So you have to always consider that what you have, if there is no problem with it, if you're not suffering any kind of issue with it, there's no point to go and mess around with it. If you have any issue which is not healthy, then go and do something that is going to make you healthier. A healthy skin is much more beautiful than an unhealthy skin. If you're going to do any kind of issues that is going to make your skin bad, and you're going to lose the glow, you're going to have wrinkles, yes, for a certain extent, do certain things to it, for if you need it for work, if you need it for certain occasion, that's fine, but that cannot be your permanent solution. Your natural skin or what you have is your natural solution, and take care of it. That is what it should be preached in the industry, and that is what we actually also preach. Jay, I know it's a very big industry where people makes a lot of money, but it is always said that you have to make sure you take care of your skin first, because even after you do all these kind of surgeries or you do all these kind of fillers and you do all these kind of whitening things, if you don't take care even after that, you lose more. You actually lose more of your skin, you actually lose more of your color. So first is you have to take care of yourself, and that is what and own what you have. That is what's very important, and that is what's very important to actually even the industry to actually promote in Bangladesh. আচ্ছা, একজন অডিয়েন্স এই প্রশ্ন করেছেন, আমি ডক্টর শারমিনা হক আপনাকে সেটা জিজ্ঞেস করতে চাচ্ছি যে ছেলেদেরও কিন্তু এই প্রেশারটা তারা পাচ্ছেন, তো সেই ক্ষেত্রে তারা কি করবে, এই চ্যালেঞ্জটাকে তারা কিভাবে ট্যাকল আসলে করা উচিত? কাজ হোক বা তাদের পারিবারিক একটা ইয়া থেকে হোক, তারা এই প্রেশারটা পাচ্ছে যে মানে ফর্সা হতে হবে। ছেলেদের ক্ষেত্রে প্রিয়তা যে ফর্সা হতে হবে, হ্যাঁ আমরা এখন খুব চ্যালেঞ্জিং যে শুধু মেয়েরাই ফর্সা হতে চায়, যেমন আমি বললাম যে শুধু মেয়েরা না, কিন্তু এখন ছেলেরাও আসছে, বিকজ তারা ডে টু ডে লাইফে অনেক কিছু ফেস করছে। যখন ইন্টারভিউতে যাচ্ছে দেখা যাচ্ছে যে একজন ফর্সা ছেলেকে বেশি প্রেফারেন্স দেওয়া হচ্ছে একজন ডার্ক ছেলের তুলনায়। সো তখন তাদের কাছে একটা মানে ইনফেরিটি কমপ্লেক্স ডেভেলপ করে যে আই অলসো হ্যাভ টু বি হোয়াইট দেন দ্যাট গাই অর লাইক দ্যাট গাই। অনেক বাবা মা বা এখন অনেক মেয়েদেরও ডিমান্ড সেম, যেমন ছেলেদের ডিমান্ডও আছে যে আমার সুন্দর বউ হতে হবে, ফর্সা বউ হতে হবে। এখন অনেক মেয়েরাও চায় যে না, আই হ্যাভ টু হ্যাভ আ ভেরি ব্রাইট, গুড লুকিং, হ্যান্ডসাম হাজবেন্ড, শাহরুখ খানের মতো। সো Shahrukh Khan, I will say he is not fair, he's not white, he has a very good skin But he's the tone, face which of is all actually the- ideal. Okay, it's actually ideal skin tone, I will say. Sham Borno, I say it's the ideal one.
বাট আমাদের এশিয়ান সাবকন্টিনেন্টে। বাট এখন কেউ শাহরুখ খানও হতে চায় না, এভরিওয়ান ওয়ান্টস টু বি ফাওয়াদ খান। Oh, আচ্ছা। I thought the Everyone Korean wants to culture be was like inspiring us. এখন তো সবাই কোরিয়ান হতে চায়, রাইট? আপনাদের কাছে আসে না যে কোরিয়ান হওয়ার জন্য? আর হলো কোরিয়ান, এই কোরিয়ান একটা যে এসছে আমাদের, কোরিয়ান ট্রেন্ড হচ্ছে যে এভরিওয়ান ওয়ান্টস টু বি কোরিয়ান, কোরিয়ান পিঙ্কিশ হোয়াইট। So it could be difficult. How can I make somebody a pinkish white? Because I don't know any product that can keep a person pinkish white or yellow white. So খুব চ্যালেঞ্জিং হয়ে যায় তাদেরকে কাউন্সেলিং করা এবং তাদেরকে বুঝাতে খুব সময় লাগে যে অ্যাকচুয়ালি what you need if you take a good skincare, it will be externally as well as internally. What is your food habit? What's your diet? Adequate amount of water. পানির পরিমাণ যদি ঠিক না থাকে, আমি যদি প্রপার ডায়েট না করি, if I don't take proper vitamins, minerals, তাহলে I will not make the skin healthier from inside. আবার সেম জিনিসটা হচ্ছে এক্সটার্নালি। আমি এখন যদি আমার আসলে ফর্সাকারি ক্রিম doesn't suit me, but I'm using the ফর্সাকারি creams, so I'm damaging it. যেটা আপা বললো যে exactly same thing, you need to know what product you're using. We have to use the actual product according to the skin type. এবং আরেকটা মেইন ইম্পর্টেন্ট ফ্যাক্টর হচ্ছে এজ, বিকজ একটা এজ ট্রেন্ড দেখছি আমরা আর্লি 20s এ যে হাউ টু বিকাম ফর্সা, দেন একটা মিডল এজ আছে হাউ টু কিপ দ্য স্কিন ফ্রম এজিং প্রসেস, তারপরে আরেকটা সময় গিয়ে আবার আফটার 40s দুইটাই আসছে, হাউ টু বিকাম ব্রাইট হোয়াইট অ্যান্ড এজিং প্রসেস। সো আমি যদি বয়স ভেদে ইফ আই কন্ট্রোল মাই ডায়েট and externally I use the proper product, then you will have a good skin. So এই জিনিসটা আসলে আমাদের বুঝাতে খুব সময় লাগে ফর বোথ মেন্স। আর এখন ছেলেদের ক্ষেত্রে একটা হয় যে যারা বিয়ার্ড রাখছে, সো হোয়াট দে ডুইং ইজ বিয়ার্ড পোর্শনটা অনেকদিন কভার আপ থাকছে ফর হেয়ার, so you getting exposed on the some part of the face, so তখন ওই যদি আমি সানস্ক্রিন না মাখি তখন ওই পার্টটা এক্সপোজ পার্টটা ট্যান্ড হয়ে যাচ্ছে, বিয়ার্ড এরিয়াটা আবার ট্যান্ড হচ্ছে না ওরকম, সো তখন একটা আনইভেন টোন ডেভেলপ করে। সো ইটস অ্যাকচুয়ালি ছেলেদের ক্ষেত্রে আরো বিশেষ প্রবলেম হয় আনইভেন টোনটা মেইনটেইন করতে, সো তখন তারা বলে যে আমাকে পুরাই ফর্সা করে দেন। সো এখন কাজের ক্ষেত্রে বিয়ের ক্ষেত্রে ছেলেরাও খুব কনসার্ন অ্যাজ লং অ্যাজ মেয়েরা। রাইট, সো আনফরচুনেটলি আমাদের একদম শেষ পর্যায়ে আমরা এসে পড়েছি। আসলে আজকের ডিসকাশনটা সবচেয়ে মানে সবচেয়ে মজার যে ব্যাপারটা হচ্ছে কি আমাদের তিনটা ডিফারেন্ট কন্টিনেন্ট থেকে আসলে গেস্টরা এসেছেন, আফ্রিকা, ইউরোপ অ্যান্ড সাউথ এশিয়া। তো আমরা এক একটা কন্টিনেন্টে কি হচ্ছে আসলে সেটা জানতে পেরেছি। অ্যান্ড আনফরচুনেটলি হোয়াইট অর ব্ল্যাক যেই রঙে হোক না কেন, ইট সিমস লাইক people are not getting enough confidence to be themselves, তারা খুবই মন খারাপ করছে যার যেই টোনই হোক না কেন। সো আই থিঙ্ক আমি এটা দিয়ে মানে শো শেষ করতে চাচ্ছি যে আপনাকে যেভাবে বানানো হয়েছে কিনা আপনি সেভাবেই নিজেকে নিয়ে খুব প্রাউড ফিল করেন, বি হ্যাপি অফ হু ইউ আর অ্যান্ড হ্যাভ আ ভেরি নাইস ইভিনিং অ্যান্ড বি সেফ। আসসালামু আলাইকুম।